Hi everyone, welcome back. Today we are making patate. Hello, c'est Edith. C'est Soso Kitchen. Jeudi, nous allons faire patate. Please, welcome to the family. Soso Kitchen. Si c'est le premier jour, vous tombez sur channel là, petit bouton en bas qui a une petite cloche là, please, pressez-le pour moi. Thumb up. Please, thumb up. Thumb up for Soso Kitchen. Please. Thank you. Tout fanatique sur ce kitchen yo, tout subscriber sur ce kitchen yo. Please, thanks. Ça nous besoin patate. C'est pas ça y aurait les sweet hem. C'est ça en donne blanc. Par contre, qui compte le sortir exactement, mais c'est patate ça nous besoin. Nous besoin patate. Nous besoin sucre rouge, mon capable faire le tout avec sucre blanc. Nous besoin cocoyer, n'importe cocoyer. Nous besoin cannelle et ground cinnamon. Nous besoin essence. Nous besoin lait. Nous besoin banana. Et pour épices, tout, moi-même, je mets ground cloves tout. Parce que c'est spicy. Ok? Ground. Et then nous besoin ginger. Pas frozen ginger, pas ground ginger, mais ça frais. Ça pour nous pas le grager. Nous besoin ça tout pour nous grager. Nutmeg, nutmeg ou grager pour une cuillère et puis nous besoin sel. OK? Pour nous besoin morceau beurre. Les m'bral cuit m'bral mettre un petit huile dans chaudière. Pour nous commencer, m'bral caler patate là. Et then pour me grager, je vais caler gingembre pour me grager qui est égal à 2 cuillères. Ok? Je finis ça tout, je vais écraser. Ok? Je vais caler patate là. Si. So right now I am grating the sweet potato. We took 3 sweet potatoes to grate it. This is the banana being smushed, the 2 bananas, and then we're also grating the fresh ginger. Ok, là. So we grated 3 sweet potatoes. As soon as you finish grating them, it automatically turns brown. That's why patate is brown and not white. So don't worry if yours start to turn brown. That's the color it should be. Then we added fresh ginger root, the grated kind. And then we're adding 2 teaspoons of cinnamon. Muscade. Mélanger ou bien mélanger. Sucre. Une tache sucre rouge. Sel. Les nous grager patate là, n'a pas patate la ville noire non mais non, mais nous pas besoin fatiguer nous c'est couleur ça. Depuis pour grager les ville noire. Cocoyer. Mix them together very nicely.
boîtelette. Any kind of milk or carnation only? No, you can put the carnation have a very good taste. You can put any milk if you want to. Evaporated milk. You can put anything you want to. Mettons gros cuillère essence. Deux. It's good. Enough sugar, little salt. Good. That's good. That's good. Now I'm going to put the raisin on. Okay. You put butter in that first? You put the butter? Yeah. Why are you warming it up first? To cook very well before I put it. How long was this here? 15 minutes? To cook? 10 10 minutes, so put it up. Make sure you stir. So, as you guys already heard, we better. just cooked it on the stove top just to cook it a little bit more for about 10 minutes. But while it's cooking on the stove top, make sure you're still stirring it. And then we're going to put it in a pan to bake for about 45 minutes. Smell good? And then you put it in the oven for 1 hour, 45 minutes. 45 minutes to hour. 45 minutes later, we cooked it at 350. We have to wait until this one cool down before you As cut you can see, she sprinkled some white sugar on top. It's optional. You don't have to do that, but that's why the top of this now looks white, is because of the white sugar she sprinkled. Mais fais frais avant de couper. At least faut attendre 1 heure de temps pour couper. Parce que si pas ça, elle doit le blayer. Smell good, tastes good. Thumb up. Bye. Don't forget to subscribe. Soso Kitchen. Thank you. À la prochaine. So before you cut it, you want to make sure it cools down. You do not want to cut it while it's hot. So wait for this to cool down before cutting it. Thanks for watching, guys.